Hello, guys, and welcome back to another episode of Real Telugu Talks. And in today's podcast, we are going to be talking about some of the best warning scenes in the Telugu film industry. Now, warning scenes అనగానే మనకి చాలా గుర్తొస్తాయి. But before we dive into them, I want to ask you, Pawan, what is one aspect that makes a good warning scene, bro, in your opinion? Bro, setup, right? For Uh-huh. me, like the most important thing is setup, okay? Hmm. Like talking with all the Indian kids here, right? Like Hmm. again, because Jatin and I grew up here in America, the big thing that I hear, okay, is like, oh, asla indukanta over dramatic ga unti Hmm. Indian movies and like South Yeah, yeah. movies especially and like stuff Mhm. like that. But if you actually watch these movies and not the Mhm. scenes for themselves, you Yeah, understand that the story and the setup warrants it. yeah. అంటే కథ గట్టిగా ఉండటం వల్లే ఆ సీన్ Hmm. ఆ లెవెల్లో ఉండిద్ది, Yeah, వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిద్ది. yeah. ఆ సెటప్ లేదనుకో, అసలు ఏం యాక్టింగ్ రా బాబు, అసలు Hmm. ఎందుకు టికెట్ కొన్నాం, అసలు ఎందుకు చూస్తున్నాం, Hmm. మనకే అసలు ఇదిగా ఉండిద్ది. So in Yeah. that sense, like the setup is the most important thing. The story has to be Hmm. there. If the story is not there, Hmm. these scenes are not as good as they are. Yeah. And building off that, another huge aspect that just takes that scene to the next level is 100% the music, the BGMs, bro. Kon Kontamandi, like we'll be talking about the BGMs throughout this episode, but when you have legends like Mani Sharma, Taman, DSP, Chakri, like all these people who are background music gods, they will take that scene and put it to the next level. అసలు అక్కడ ఉన్నదొకటి ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోద్ది ఆ సీన్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ బీజిఎం Taman oka అండ్ దెన్ Balaya ఎనీథింగ్ కోసం, like యా Anirudh when యా it comes to Rajnikant, Mahesh Babu తమ్మన్ and Manish Sharma, so many combos because of BGMs, not యా songs, but BGMs. యప్ ద బీజిఎమ్స్ and anything else that comes to your mind when it comes to like what makes a good warning scene. I mean dialogue delivery, like that's stating the obvious, but like definitely Yeah, the actual dialogue, yeah. like the dialogue has to be kind Hmm. of solid. Depending on who delivers Hmm. it, sometimes like even the dialogue might not be that Yeah, great, but the delivery sells it. yeah, Okay, like we'll talk about yeah. Balaya specifically. There are actually a lot of Hmm. Balaya dialogues like అసలు ఏం డైలాగ్ రా మావ ఇది, అసలు ఇది ఎక్కడ మాస్ రా మావ You, ఇది అని ఆ ఇంగ్లీష్ mhm. డైలాగ్ చూసినప్పుడు అసలు ఆ డైలాగ్కి మాస్ అసలు ఎలా వచ్చిందని అనుకుంటాం. But if you actually Yeah, watch the scene, I don't know. Like mhm. I'm a fan, Jatin is a fan. There Yeah, is a separate fan base for those kind of dialogues. yeah. I mean, we'll talk about Balaya. Balaya is a whole separate. It's just a Right. chapter It's in like it's itself, like bro, cuz when it comes cuz to like warning it's not scenes. everyone's thing, right? Like there's Yeah. different warning scenes for everybody in a sense that like some Hmm. people like a certain type, some people like the Balaya type, okay? And in that sense like we Hmm. like the Balaya type. But I also know a lot of people that don't like that type of warning scene Yeah. or like are not a fan of those type Hmm. of encounters with the Hmm. villain characters or the bad characters in the movie. Yeah. So I don't know. We'll talk Yeah. about it though. All right. So for me, when it comes to warning scenes, right, there's so many iconic ones. We'll talk about a few of them in this episode. One of them that comes to mind is the Golimar interval scene, bro. And like we said, that dialogue, the setup, and the music all just work in perfect combination in that interval scene. Because the build up to that scene is we have Gopi Chand, who's encounter specialist. He is killing off all the gangsters. Yeah. The main villain, I don't know who he is. He's some Malaysian guy. He plays the Don in like all the freaking movies. Yeah, yeah, yeah. ఈ ఆ ఫోన్ చేసి ఈజ్ లైక్ నేను చేస్తే ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో నిన్ను చంపేయచ్చు అండ్ దెన్ అగైన్ పూరి హీరో గోపీ చంద్ ఇన్ దిస్ మూవీ Yeah. బ్రో హీ డస్ Yeah. నాట్ టేక్ షిట్ ఈజ్ జస్ట్ సేయింగ్ లైక్ మరి ఎందుకు చేయలేదురా ఫోన్ మరెందుకు చేయలేదురా ఫోన్ ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేసి నన్ను లేపేయటం మానేసి సొల్లు మీటింగ్లేంట్రా. ఎందుకు చేయలేదు బే ఫోను అండ్ దెన్ హీ గోస్ ఆన్ అ ర్యాంట్ అసలు బిజినెస్ మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఎండ్ లో ఇట్స్ లైక్ నాకు గాని తిక్క రేగితే ఓ బ్యాగ్ వేసుకుంటా A to Z అందరినీ లేపాడుతా అంటాడు ఇట్స్ లైక్ ఓ మై గాడ్ బ్రో పూరి కమ్ ఆన్
And on top of that scene, mottam in the background you have Chakri's BGM. Is it Golimar? And the thing with Gopichan specifically, right? Uh-huh. Like this movie in general was like Uh-huh. very explosive, right? Like Yeah. asla అన్ని ఒక ఏమంటారు like ఒక assertiveness తో like చేస్తాడు మొత్తం Yeah. అంతా. Like he asserts himself as the character in this movie. Mhm. And like Gopichan to me, like actor wise, right? Yeah. His best roles are his villain roles, right? In the sense that he's like very like scary in a sense when he's delivering his Yeah. dialogues. Like the Yeah, conviction yeah. he does it with is so crazy. Mhm. And in that sense, like even in movies like trying to think, what's the movie where he plays both the villain and the hero, bro? Gautam Nanda. Gautam Nanda. It's the same way. Yeah. And like I got the same feel in Golimar as well, where like a lot of the dialogues, again, Puri's dialogues, Puri's characterizations are like it's built for something like this, right? Yep. And like Gopichan completely nails it. Mhm. And so yeah, it was a director actor masterclass when it came to this movie, bro. That's why Yep. there were like a couple in here. It's not just the interval scene. Yeah. There's multiple in here. Not just like warning scenes, but encounters. Yeah, there's that one scene where he's like Ganga Ram Ban Gaya Gangu Bhai, and like I see again goosebumps, man. Yeah. Again, that's just this warning scene, bro. Pure Puri mental mass stuff, man. Yep. And Puri Gopichan sold it, yep, bro. and It's so Gopichan good. just went so good. He surrendered to the vision of Puri in this movie, man. Yep. Yep. పేమెంట్స్ మాట్లాడుకునే బ్యాచ్ కాదరా నేను, సెటిల్మెంట్ బ్యాచ్. ఐదర్ నువ్వా లేక నేనా. నువ్వు నాకు వార్నింగ్ ఇవ్వటం, నేను నీకు వార్నింగ్ ఇవ్వటం కాదు. ఎదురు పడితే కాల్ చేసుకుందాం. గోలీ నీకన్నా దూరాలి లేదా నాకన్నా దూరాలి. దా. బట్ ఈక్వల్ గా అదే హైట్ అండ్ అదే లైక్ బిల్డ్ తో ఇంకో హీరో గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే లైక్ ప్రభాస్, బ్రో. ప్రభాస్ అనగానే వార్నింగ్ సీన్ ఏం గుర్తొచ్చింది భయ్యా నీకు? Bro, Mirchi, bro. By far. like we're gonna talk about it now, but like dude, Yeah. Mirchi, bro. Cause like for me at least, like Chhatrapati is one thing. Uh-huh. But like Mirchi for me, like Mirchi's there's a couple in there. Yeah, yeah. Like it's not just one. Like Chhatrapati, there's the main one that The like we're interval gonna one, talk yeah, about. yeah. Mhm. But Mirchi, there's like multiple in there that it's so good, bro. Yeah. Just so good. అది డైలాగ్ మిర్చిది ఈజ్ లైక్ 600 మంది 600 గడుపులు ఒక పెద్ద ఆయన కాపాడుతున్న ఊరు ని భయపెట్టాననుకుంటే మీరల్ నమ్మారా సంథింగ్ లైక్ దాట్. అండ్ ప్రభాస్ చెయ్యి ఇలా పెడతాడు Yeah. విండ్షీల్డ్ మీద, అండ్ ప్రభాస్ చెయ్యి కూడా పెద్దగా ఉంటుంది. Yeah. పెట్టిన వెంటనే ఇక్కడి నుంచి క్రాక్స్ Yeah. జస్ట్ సో దాట్. 600 గడపలు ఒక ఇంటిని ఒక పెద్ద ఆయన్ని నమ్ముకుని ధైర్యంగా ఉన్నాయి. 6 నేసుకొచ్చి ఆ ధైర్యాన్ని భయపడదామంటే మీరెలా నమ్మారా? Yeah. అండ్ దెన్ మిర్చిలో ఇంకో సీన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ స్మాల్, వెరీ సింపుల్. ఈ గోస్ నైట్ టైమ్ లో వెళ్ళి ఆ సంపత్ రాజ్ ని ఇలా పట్టుకొని ఇస్ లైక్ మీరు మా ఊరు మీదకి రావాలనుకుంటే ప్లాన్ స్కెచ్ చేసుకొని రావాలేమో, నేను మీ మీదకు రావాలంటే హ్యాంగర్ కుండా షర్ట్ వేసుకొని వచ్చేస్తానంటాడు. ఇట్స్ లైక్ Yeah. రే కమ్ No, ఆన్. no, 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 no. That happens, and then I think it was DSP, right? DSP's BGM just drops. It's so good. కాలరు పట్టుకోవడం ఉందిరా, మీ ఊరొచ్చింది మెడ పట్టుకున్నా ఆ ఊరు మీదకి రావాలంటే నువ్వు స్కెచ్ చేసుకురావాలి. నేను హ్యాంగర్ కొన్న షర్ట్ వేసుకొచ్చేస్తా. Again, I think we mentioned this before, but these lockdown kids don't understand who DSP is, bro. No, I'm being facts, bro. honest. He went off. But Like Mirchi, Mirchi, I don't even think about the songs, bro. And there are like really good songs in Mirchi, Yep. okay? Yep. But the BGMs, dude, Uh-huh. the BGMs, and then also actually speaking of like Prabhas, right? Mm-hmm. I'm pretty sure it was Sampath Raj that said this, right? When Prabhas says like a warning dialogue or an aggressive dialogue, there's like Yeah. a vein that pops up, yeah, bro. yeah. Yeah. And I didn't like really notice it until like I went back and looked, and I was like, wait a minute, bro. Like, you gotta understand the kind of
acting, and at the same time, like, again, he's saying it with conviction. Like, I'm gonna keep using the same word, but like, dude, it's actually different level, bro. Yep. And then Unkoti Prabhas, again, mention చేసాం. Obviously, Prabhas అంటే I think for even as especially he's young at that time, right? Chhatrapati, bro. ప్రభాస్ వర్షం తర్వాత వర్షం వచ్చింది ఆ టైంకి ప్రభాస్ Yeah, ఆల్రెడీ. yeah. బట్ వర్షంలో హీస్ ద లవర్ బాయ్ రోల్, సోర్ట్ సాఫ్ట్. సో ఛత్రపతిలో అసలు ఫుల్ మాస్ యాక్షన్. అండ్ దెన్ ఆ ఇంటర్వల్ సీన్ వర్ హీ గోస్ అప్ టు ఆయన పేరు మర్చిపోయాను నేను, యాక్టర్ పేరు. యు నో హూ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, Yeah, రైట్? I do. యా, ఆయన పేరు మర్చిపోయాను. కోట శ్రీనివాసరావు. Yes. Is it Kota? Yeah, Yes. Kota Srinivasarao. He goes up to him and he's like, "ఒక్క అడుగు" అని Yeah. ఇలా అంటాడు. Yeah. Again, Prabhas ది చెయ్యి చాలా పెద్దది, so he used his hands very well. He and మన సలార్ అప్పుడే అన్నారు, ఆ ఫిస్ట్ కి Hand కే screen presence. ప్రెసెన్స్ ఎలా అంటారు, అది మన రాజాలు ఎప్పుడో చేశారు భయ్యా, ఇలా అంటాం. Come on. మిర్చిలో ఇలా చేయబడతాడు, రక్తం ఇలా గారిద్ది మొత్తం. Bro, I'm telling you, man, Prabhas has that huge hand and it helps with that. His hand has screen presence, bro. Elevates everything, bro. Exactly. But the actual dialogue itself is like, the గ్రూప్ రాజకీయంతో వచ్చిన గుండాలతో వచ్చిన గుండాగిరికి వచ్చిన ఏదో అంటాడు. ఎండ్ లో పోర్టుకోసవని చెప్పిన పోర్టుకు బలవుతారు, తీరాల్లో కెరటాలు ఎరుపు రంగు మారి పోటెత్తుతాయి అని ఇలా అంటాడు వార్నింగ్ ఇస్తూ. అప్పుడు హీరో అని డ్యూటీ ఎక్కుతాడు విత్ అగ్నిస్కలన బీజిఎం, బ్రో. Yep. Goosebumps to this day, bro. Oh yeah. అప్పలనాయుడు దాదాగిరికి వచ్చిన, దౌర్జన్యానికి వచ్చిన, గూండాయిజానికి వచ్చిన, గ్రూపులు కట్టడానికి వచ్చిన, రాజకీయంతో వచ్చిన, రౌడీయిజంతో వచ్చిన, పోర్టు కోసం లెక్కన పోర్టుకి బలవుతాయి. తీరంలో కెరటాలు ఎరుపు రంగు పూసుకుని పోటెత్తుతాయి. అగ్నిస్ఖలన సందర్తరిగు వర్గ ప్రళయ రథ ఛత్రపతి మధ్యందిన సముద్య కిరణ విద్యుద్యుమణి ఖని ఛత్రపతి కచ్చంట జను తద్దిం తిరణ దిందిం దహిత నడ ఛత్రపతి కుర్వీ వలయ సంభావ్య వర స్వచ్ఛంద గుణధీ. And the thing is too, like, Prabhas back then again, like, was a lot younger, right? Yeah. Like, people don't know, like, I mean, obviously, like, a little bit post Bahubali as well, but like pre Bahubali especially, Yeah. his expressions were like different level, bro. Uh-huh. He's one of the few actors that, like, with his eyes, he can show multiple different emotions, and his expressions on his face tell so much, bro. Yep. And so, especially like even in like warning scenes like this, he's able to portray multiple expressions so that if it's a frustration, if it's a sadness that brews Yeah. into or like comes into this kind of madness mass scene, you see it because he Yep. expresses it that well. అండ్ ఛత్రపతిలో అసలు ఫుల్ మాస్ ఒకటే కాదు, ఎమోషన్ కూడా అసలు కుమ్మేస్తాడు ప్రభాస్. రాజమే మొత్తం ఆగిస్తాడు ప్రభాస్ నుంచి. అదే సెటప్ అనేది, ఎందుకంటే ఆ సెటప్ బ్యాక్ స్టోరీ లేకపోతే ఆ ఒక్క అడుగు అనే డైలాగ్ అసలు like it just doesn't have the same effect at all. Yep. And Rajamouli nails that to a T, but Prabhas Yeah. took it to a different level. అండ్ యా, ఛత్రపతి వాజ్ జస్ట్ సచ్ లైక్ సినిమా మొత్తం ఉంటాయి, బట్ వార్నింగ్ సీన్ అంటే ఆ ఒక్క అడుగు డైలాగే, మ్యాన్. క్రేజీ స్టఫ్ దట్ వాజ్. బట్ ఇంకోటి లైక్ షిఫ్టింగ్ అవే ఫ్రమ్ ప్రభాస్, ఒక సీనియర్ హీరో గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈయనకున్న కెరీర్ ఇస్ క్రేజీ, బ్రో. లైక్ 150+ ఫిల్మ్స్ చేశారు. హీ ఈజ్ మెగాస్టార్. ఆయనకి వార్నింగ్ సీన్స్ అంటే చాలా ఉంటాయి. నీకు ఏది గుర్తొచ్చుద్ది? చిరంజీవి అనంగానే ఒక వార్నింగ్ సీన్ చిరంజీవిది కావాలంటే నీకేది గుర్తొచ్చుద్ది? Okay, so when we were actually like thinking about this, right? We both agreed on the same one. And Yeah. this isn't even actually like technically a popular movie or like a movie that did well, okay? Yeah. But it was Stalin. Like Stalin, the like megastar's character in Stalin itself is like very strong. It's very good Yeah. message actually too. It's very message oriented. And so the conviction that he has, the emotion he's trying to play is a very good one. In the sense that a lot of his, like, if he ever gets mad or angry, it comes from the frustration of there isn't enough good happening around him. Yeah.
And so that happens in this encounter, Mm-hmm. in the interval scene, Mm-hmm. and he just takes it to a different level, man. Yeah. And Atanu, I don't know his name. I just call him Obul Reddy, bro. నాకైనా ఓబుల్ రెడ్డినే అది Yeah, yeah. సీరియస్ గా వచ్చి వస్తాడు అండ్ దెన్ హీస్ లైక్ సే చిరంజీవి ఇస్ లైక్ ఇదిగో నీకు చెప్తున్నాను నువ్వు నన్ను తట్టుకోలేవు అయినా సరే పర్లేదు పెట్టుకుందాం అనుకుంటే పెట్టుకో ఆ తర్వాత నీకే తెలుస్తుంది అని అంటాడు బట్ వదిలే నన్ను అని కామ్ గా వెళ్ళిపోతుంటే Yeah. ఆయన మొత్తం గ్యాంగ్ ఫ్యాక్షనిస్ట్ అందరూ కత్తులెత్తి అంటారు అని అంటారు చిరంజీవి ఒక్క లుక్ ఇస్తాడు రా ఒక్క లుక్ ఇచ్చి "రేయ్" అని ఇంకా గట్టిగా అరుస్తాడు ఇలా తిరుగుతాడు ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యూరీ ఇన్ హిస్ ఐస్ లైక్ లిటరలీ రెడ్ అయిపోతాయి అతని కళ్ళు Yeah. అండ్ దెన్ మనీ శర్మ బీజిఎం Yup. Dude, మనీ I will tell శర్మ you, bro, was Mani on Sharma is the king of BGMs, yeah bro. I will yeah never, like, I will hands down say this. Mani Sharma is the best BGM creator I've ever seen, bro. He is yeah actually insane. The works that he's had in terms of BGMs are insane, dude. yep Actually and like crazy. ఇంకా చిరంజీవి మణి శర్మ కాంబో ఇస్ లైక్ సంథింగ్ ఎల్స్ టూ మ్యాన్ లైక్ దోస్ టూ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ బ్యాంగర్స్ ఒక ఇంద్ర ఒక అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ టాలెంట్ అంటే టాలెంట్ బీజిఎం ఉంటుంది అసలు ఈ సినిమాకి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాడ్ సమ్ స్క్రిప్ట్ ఇష్యూస్ బట్ ద సాంగ్స్ అండ్ దిస్ ద టాలెంట్ మెయిన్ బీజిఎం ఏదైతే ఉందో ఓ మై గాడ్ మనీ So good. మనీ గాడ్ బ్రో మనీ గాడ్ like there's no other way to put it. He went crazy for this interval scene. పెట్టుకో చూపిస్తా I don't know what it is too. Like, again, maybe it's like a preference thing. Like, Yeah. for me especially, like, we'll talk about Balia later, but Chiru and Balia have this like specific like walking style, okay? Yeah. And Prabhas even like to an extent, like you know how we talk about like small things, like the hand, or we talk about like I don't know the look in his eyes or whatever, right? Yeah, yeah. Like everything face related, like you can understand, but like I Yeah. don't know what it is, bro. It's the walk offs that they do afterwards, Yeah, or like yeah. with Chiru in this specific scene, the turn. It's The like turn and then he's like does this. yeah, it's like a swag thing at that point. Yep. It's a swag, it's a style, and they both. I don't know, Chiru and Balia especially for me, like just nail that. Yep. Yep. And I think obviously Unko Chiru warning scene ante just touch upon it because we can't have this. It's the Indra scene, bro. It's like Chandakis కాదు ఏంటి ఏమంటాడు ఏమో ఏమో అని మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా Yeah. ఓ సారీ వీరశంకర్ రెడ్డి Veera Shankar Reddy, that's what it is. మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా and then you see that is not a dialogue you would expect Chiranjeevi to say. That's a Balaya mass dialogue. Yeah. But getting that in but writing that in a way that Chiru can deliver it, you have to give hands off to the writers Yeah. for Yeah. Indra. And Yeah. I just wanted to touch upon that smallly because you can't have a warning scenes without talking about that iconic one, bro. Yeah. వీరశంకర్ రెడ్డి ఒకే కదాని పీకేస్తే పీక కోస్తా Yeah, and then the same thing in Indra, right? If you think about the characterization in Indra, dude, Yeah. the walking style that Indra has. The Yep. movie starts with Teja, the younger The younger Indra actor. in that role, Yeah. walking down the steps. Yep. And then Yep. you get older Indra, which is Chiru's character, Yep. walking down the steps. That's an iconic walk, Yep. bro. The Yep. style, the swag, the mass in that walking style alone. Yep.
And it's just small tendencies, bro, like that also help make these kind of like warning scenes to a different level. Because again, it does the same way. It's a turn, bro. He's walking, and then he turns, and then says the dialogue. And then the dialogue. Yep. He turns. It's a zoom in, and then he says the dialogue. ఇది and then next hero గురించి మాట్లాడే ముందు let's just talk about this hero. He's a younger gen hero. I was actually having a hard time thinking about what warning scenes he gave, and I completely missed out. Pawan told me this one, bro. He told me, and it's like, bro, how could you forget the Boya Mas dialogue from Sarai Nordu, man? Because Allu Arjun had did another warning scene, నాకు బాగా గుర్తుంది, రేస్ గురంలో ఒక వార్నింగ్ సీన్ ఉంటుంది with Mukesh Rishi. We talked about the scene in the రేస్ గురం deep dive, but just to touch upon it, it's just like మా అమ్మకి 2 కొడుకులు ఉన్నారు, ఒక్కళ్ళు పోయినా తట్టుకోలేరు, మీకు ఒక్కే కొడుకున్నాడు అని కామ్గా సైలెంట్ కి వెళ్ళిపోతారు. అది అల్లు అర్జున్. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ మాస్. బట్ బోయా మాస్ ఇస్ సంథింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, బ్రో. ఆ బ్రాండ్ డైలాగ్ టన్నులు ఉంటాయి ఇక్కడ, అని ఇట్లా కొట్టుకుంటారు. ఓ మై గాడ్. And then he just goes on a rampage. He starts breaking everything. He breaks everything in the house. And the thing with like Allu Arjun specifically is like his warning scenes are like, we've seen like various like ranges, right? Yeah. Like, obviously Pushpa is like one thing. Pushpa is like an entirely different thing. Pushpa with like Fahad Fasil at the end. You got like this one, Sarai Nordu, Boya. Like you can't leave a Boya movie without like a warning scene, bro. Like, that's just Boya, okay? And then you got like Res Guram, which is like, to me, for like what people think that movie is, I guarantee you the casual fan will think it's out of syllabus, bro. But like that's Allu Arjun, bro. Like that's the kind of warning scenes he can do. And then I was actually just thinking about this, bro. And this will actually help with our pivot to what we're going to talk about here as well. But in my opinion, that AVPL scene where he goes into the ballroom, to me, is a warning scene, bro. Oh, okay. When he talks with I forget like he plays Samudrakarni's son in that movie. But they also that one? Or no, not that one. The one where he పెద్దాయనతో వెళ్ళి ఫైట్ జరిగిన తర్వాత స్టైలిష్ ఫైట్ ఉండిద్ది, తర్వాత తడగొడ్డేసి yes. That is also a warning scene. Very calm, cool, but at the same time massy, bro. Very like that's a warning. That's a warning scene. And Allu Arjun does it like, that's why we call him stylish star, because it's a completely style swag, and he does it calmly. Yep. Nah, I get what you're saying, dude. Nah, Allu Arjun has done his range of warning scenes. నువ్వు చెప్పేదాకా నాకు నిజంగా గుర్తులేదు. నువ్వు సీరియస్ గా అలా వైకుంఠపురం అంటే, అలా వైకుంఠపురంలో ఏముందబ్బా అని ఆలోచిస్తున్నాను. నువ్వు చెప్పేదాకా నాకు గుర్తులేదు. Okay, I get what you're saying. Yeah. And that's some of the beauty of some warning scenes, bro. అది warning scene అని కూడా అర్థం కాదు, but it is a warning scene. Technically, yes. Technically speaking, yeah. And I think one hero that's like kind of shifting away from Allu Arjun, one hero that's kind of the master of that is Babu. Mahesh Babu, bro. Especially in Srimantudu. Again, ఇందులో కూడా మళ్ళీ ముఖేష్ రిషి ఉంటాడు. కామన్ పాయింట్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి కామన్ పాయింట్. అది ఢిల్లీకి వెళ్తాడు శ్రీమంతుడు, ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి. he comes and meets ముఖేష్ రిషి at the end, and చాలా కామ్ గా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాడు. మధ్యలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్, వైఫ్, కూతురు వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ముఖేష్ రిషి షాక్ లుక్, నువ్వెప్పుడు చేసావురా ఇవన్నీ. అండ్ దెన్ సీరియస్ గా అలా కామ్ గా క్వైట్ గా ఉండే శ్రీమంత్ హర్ష క్యారెక్టర్ సీరియస్ గా చూసి, అసలు ఫ్యామిలీ జోల్కి రావటం ఏంటి, మొహం పగలు కొట్టేవాడు లేక అని అంటాడు. And then DSP BGM, silent BGM. హర్ష, నేనెవరో మీకు తెలీదు అంటే పొలిటీషియన్స్కి అందరూ కావాల్సిన వాళ్ళేగా, అందుకే అలా చెప్పా.
ఏదో కాంట్రాక్ట్ విషయంలో మీ అబ్బాయి మా నాన్న దగ్గరకు వచ్చాడు. అది ఎలాగైనా వాడికి కావాలి, మా నాన్న టెండర్ నుంచి తప్పుకోమన్నాడంట. తప్పుకోపోతే ఫ్యామిలీ జోలికి వస్తానని బెదిరించాడంట. టెండర్లు బిజినెస్ల కోసం ఫ్యామిలీ జోలికి రావటువంటి మొహం పగలగొట్టేవాడు లేక. తప్పు, ఫ్యామిలీ జోలికి రాకూడదు. So good, bro. సైలెన్స్ లో ఉన్న ఆ వాయిడ్ ఫిల్ చేయడానికి ఒక బీజిఎం Yep. పడిద్ది. So good, bro. Yep. And then to take that to a different level, the Mavid Thota scene. Oh yeah. And there's like, first of all, I think the build up to that scene is so funny, okay? Because you got Rajendra Prasad right before being like, Babu, Vallabhag Babu, please. Yeah. And he's like begging him, he's requesting him, he's like, please don't go. And then you cut to Mahesh Babu. First of all, the cycle scene, that's a completely different, okay, I'll talk, that's like iconic shots of yes, TF5, bro. When we talk about Srimantudu at some point, I'll rant about that one. But yeah, the cycle shot happens. You got like the sumo bodybuilders, bro, like just like running with him. I don't know where that came from. Okay, that's happening. And then on top of that, bro, he comes down and then it's like very calm, okay? And like even Sampath Raj is like waving to all the rowdies and like the gundas, like stop, like just chill, like we'll have a conversation first before we do anything. Yeah. And then Mahesh Babu just goes into a rant, bro, a tangent, bro. Yeah. Where he's just one by one listing everything, very calmly, very coolly delivering a warning scene. చీటీ రాసుకొచ్చా, 1-2 మర్చిపోతానని. జిల్లాలో 43 జెడ్పీ హై స్కూల్ మరమ్మతుల నిధులు మింగేశారు, ఇచ్చేయాలి. 72 జెడ్పీ రోడ్లు శాంక్షన్ అయితే అన్నీ మింగేశారు, ఇచ్చేయాలి. 350 కోట్ల కరువు నిధులు పంపితే మొత్తం మింగేశారు, ఇచ్చేయాలి. కొన్నేళ్ల క్రితం డైరీలో కాల్ చేసిన 30 మందితో పాటు మీకు అడ్డొచ్చిన 23 మందిని చంపేశారు. మనిషి అన్నోడు చేస్తాడ్రా? వాళ్ళ కుటుంబాలు మొత్తం మీరే ఆదుకోవాలి. ఆఖరికి 11 ఊళ్ళ పొలాలకి నీళ్లు వెళ్ళే వ్యవసాయం చెరువు కూడా మింగేశారు. చెరువుని మింగేయటం ఏంట్రా? మొత్తం చూసుకుని అన్ని ఇచ్చేయాలి. And then అన్ని తిరిగి ఇచ్చేయాలి. Yep. And like the thing is like that, like the dialogues are one thing, bro. Yeah. But like again, like I think it's a style thing, right? Like warning scenes are very much style, swag, and like mannerisms. Because, like in my opinion, like when I think of a warning dialogue from like Balaya, I'm not thinking of a soft one. But when I think of Mahesh Babu or like even Allu Arjun in a sense, like they like those are the kind of warning scenes that they can pull off. Allu Arjun is obviously a different example because he can do both. He can effectively do both. Yeah. We just haven't seen Mahesh Babu do it. Like in most of his movies, those are the kinds of like warning scenes he gives. So yeah, nah, again, the warning scenes in Srimantudu just meet who the character of Mahesh, it meets Harsha, bro. yeah, అసలు హర్ష అనేవాడు ఇంట్రోవర్టెడ్ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ గా సెట్ అవుద్ది. ద మాడ్యులేషన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్. అండ్ దెన్ ఆ మామిడి తోట సీన్ లో ఎండ్ లో ఒక చిన్నది ఉంటుంది ఫర్ ద హీరోయిన్, అన్ని తిరిగిచ్చే లేకపోతే లావ్ అయిపోతారు. ఊరి నుంచి చాలా తీసుకున్నారు, తిరిగిచ్చేయాలి, లేకపోతే లావ్ అయిపోతారు అని ఒక క్యూట్ గా అలా వేస్తాడు. అండ్ సో ఐ థాట్ దట్ వాస్ గుడ్. శ్రీమంతుడు హ్యాడ్ అ couple of those. It perfectly matched the character vibe of Harsha and of Mahesh Babu. And it fits our definition at the same time. Yeah, it does. And కొంచెం అదే టెంప్లెట్ లో జల్సా లో కూడా ఒకటి ఉంటుంది వార్నింగ్ సీన్. అండ్ జల్సా డీప్ డైవ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మాట్లాడాం, బట్ అగైన్ మళ్ళీ ముఖేష్ సీనే. You see, there is a pattern, bro. There is a pattern. Again, Malli with Mukesh Rishi, we talked about this in deep dive, so I don't want to get too deep into it. But, bhaiyo, kilolu grammallo kaadu kannulu koddistana ani ila glass at antadu, bro. At the warning scene, that is a warning scene with the music, setup, dialogue, BGM, everything. But it's a Trivikram type of warning scene. Yeah. కొంచెం సాఫ్ట్ గా క్యారెక్టర్
లైక్ క్యారెక్టర్కి తగ్గ. క్యారెక్టర్ కి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. అండ్ నాకు నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఇంకా ఏం చేశాడ్రా వార్నింగ్ సీన్స్ అన్ని ఐ హ్యాడ్ టు లైక్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు థింక్ బ్రో, ఇంకేం చేసి ఉంటాడా అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది. పూరి జగన్నాథ్ తో పవన్ కళ్యాణ్ చేశాడు కదా సినిమా, Yep. అందులో ఏముంటుంది సీన్? బద్రీ బద్రీ. యో నువ్వు gotta నంద say it, bro. అయితే నేను బద్రీ బద్రీనాథ్ బద్రీనాథ్. అయితే ఏంటి? ఆ, సరయు నా చెల్లెలు ఇంకోసారి నా చెల్లితో తిరిగితే నీ చెల్లెలు నాతో తిరిగితే ఏం చేస్తావు? నందా నందా ఏయ్, నువ్వు నంద అయితే నేను బద్రీనాథ్ అయితే ఏంటి? అని అంటాడు. Again, it's a mannerism thing, okay? Yep. Like he can kind of effectively do both. I think the stylish one is a little bit better, but he's also like done a very good attempt at both, okay? The whole Yeah. entire Badri character is that way. He's a very angry person. యా And then tarvata ila chinnaga Pawan Kalyan ela istadu. And then ఫ్యాన్స్ yeah. గీర్ లేకపోతారు. Yeah, exactly. నా బ్రో ఇది ఇలాంటి ఒక ప్రాపర్ వార్నింగ్ సీన్ కనుక ఓజీలో పడితే మాత్రం అబ్బో. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ కి నిజంగా చెప్పాలంటే అన్ని పెద్ద క్రేజీ వార్నింగ్ సీన్స్ లేవు. మరీ కావాలంటే యూ కెన్ టాక్ లైక్ అదేంటిది, నాకు కొంచెం తెక్ ఉంది, దానికి ఒక లెక్క ఉంది, బట్ దట్స్ ఒక హీరో ఎలివేషన్. ఒక Yeah. విలన్ కి ఒక వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్టు ఉండదు. కానీ ఓజీలో మనకి ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎనీ ఎన్కౌంటర్ బిట్వీన్ ఇమ్రాన్ హష్మి అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మాస్ డైలాగ్ దింపితే ఉంటుంది చూడు, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు, లిటరల్ గేర్లోకి పోతారు జనాలు. The only other like movie I can think of, and again, like it comes back to like that conversation, right? Yeah, Like yeah. the difference between an encounter where it's back and forth between the villain and the hero, Yeah. or like a warning scene, okay? Yeah. The only other one that like meets that fine line is Bhimla Naik, because that whole Oh, yeah, movie yeah. is built off of those kind of scenes, The right? encounters and It's stuff, completely Pawan Kalyan and Rana, and it's back and forth, back and Yeah, forth, yeah, back yeah. and forth. And so, in that sense, one of the warning scenes that I can think of is when Rana hops on the bus. And this is after Pawan Kalyan got off of duty because they took him off of okay, being yeah, a police yeah. officer. Yeah. That is technically a warning scene. But another one that wouldn't be a warning scene but be an encounter is anything that happens at the police station. Yeah. Those are very much encounter scenes because both of them are going at it, really. Yeah, I get what you're saying. నేను అసలు భీమ్లా గురించి కంప్లీట్లీ మర్చిపోయాను భయ్యా. Yeah. I completely forgot about Bhimla. Yeah. But yeah, no, that was a good one. That was a good one to bring up. But I think, are we missing any other heroes before we get into the big ones? No. Nah, Not you don't missing think so? anything. I don't Okay. think so. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ వార్నింగ్ సీన్స్ అన్నాక వీళ్ళిద్దరు లేకపోతే అసలు వీడియోకి కంప్లీషన్ రాదురా. దిస్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. ఎన్టీఆర్ బాలయ్య లేకుండా వార్నింగ్ సీన్స్ వీడియో అంటే ఎలా నమ్ముతారు జనాలు? వేర్ ఇస్ ద బాలయ్య సీన్, వేర్ ఇస్ ది ఎన్టీఆర్ సీన్ అని అంటారు. ఎన్టీఆర్ కి అసలు సీరియస్లీ 18 years కి ఒక డైలాగ్ దింపుతాడు ఎన్టీఆర్, అమ్మ తోడు అడ్డంగా నరికేస్తా అని. వెనకాల సూమో లెగుస్తే పేలిపోతాయి. ఓ మై గాడ్ బ్రో. నీ పరువుగా ఫీల్ అయ్యే నీ కూతుర్ని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయవని నాకు బాగా తెలుసు. కానీ నువ్వు చేసినా చెయ్యకపోయినా నీ పరువుకి తాళి కట్టేది నేనే. అరవకు, అమ్మ తోడు అడ్డంగా నరికేస్తా. చెప్పేది విను, విను. దాట్ మాస్ ఎన్టీఆర్ హ్యాడ్ అట్ 18 బ్రో. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా ఆపేది లేదు ఎన్టీఆర్ ని. హీస్ గాన్, హీస్ దేర్, హీస్ అ సూపర్ స్టార్. బట్ దాట్ వాస్ ఫ్రమ్ ఆది. హీ హ్యాడ్ అదర్ వార్నింగ్ సీన్స్ థ్రూఅవుట్ హిస్ కెరీర్. బట్ రీసెంట్ గా మాట్లాడుకుంటే అరవంద సమేతలో ఉంటాయిరా కొన్ని జెమ్స్. అరవింద్ సమేతలో యాక్చువల్గా రెండు చేస్తాడు, కానీ ఎన్టీఆర్ కొన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వాయిస్. ఆ వాయిస్ లో ఉన్న బేస్, ఎస్. అండ్ ఆల్సో ఎన్టీఆర్ కొన్న కమాండ్ లాంగ్వేజ్ మీద
no other actor has in Telugu. Yeah. That's him. He's the most talented, in my opinion, in terms of those kind of small things as well. Language paranga oka grip undedi Tarak ki matram. And in that sense, like there are different warning scenes, right? There's like the warning scenes where he's like screaming, shouting, which is normal. That's normal NTR. Yeah. But there's the one scene with Rao Ramesh Yeah. where he's calmly talking on the phone. ఇంకో టీ చెప్పండి సార్. Yes. Yeah. ఇంకొక టీ చెప్పండి సార్ అని ఫోన్ కాల్ చేసి కామ్గా అండ్ అక్కడ వాయిస్ తెలిసింది మనకి ఎంత డీప్ గా మాట్లాడితే కాల్లోనే కంప్లీట్ గా కిడ్నాప్ అంతా స్టాప్ చేసి పూజా హెగ్డేని అండ్ దెన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ద బ్రదర్ Yeah. yes and they drop off both of them and just leave. నా ఒక లైన్ ఉంటుందిరా, హీస్ టాకింగ్ విత్ నవీన్ కి మాట్లాడి సీరియస్ గా నల్ల మబ్బు ఆకాశాన్ని కమ్మేసినట్టు నల్లగొడిని కమ్మేస్తాను బసిరెడ్డి అని అంటాడు. ఓ మై బ్రో. ఆఫ్ కోర్స్ మన టాప్ బ్రహ్మాజీ ఎలివేషన్ పక్క నుంచి సావు కనుక గొంతుంటే అని ఉంటుందా. మిగతా వార్నింగ్ సీన్స్ ఒక లెక్క, త్రివిక్రమ్ కి వచ్చే వార్నింగ్ సీన్స్ ఒక లెక్క భయ్యా. సీరియస్లీ ఎందుకంటే అవి రెండు ఉంటాయి లైక్ త్రివిక్రమ్ లైక్ అరిసే డైలాగ్స్ అన్ని చెప్తాడు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం హీరోలు చేత సమ్ టైమ్స్ స్టైలిష్ గా కామ్ గా ఉండే వార్నింగ్ సీన్స్ కూడా ఉంటాయి. అదొక డిఫరెంట్ లెవెల్. ఎందుకంటే అరవింద సమేతలో ఓపెనింగ్ సీన్ లోనే అసలు ఫుల్ యాక్షన్ మోడ్ లో దిగిపోయి అదిరప్ప ఈడ మంది లేరా కత్తులేవా అంటాడు. అయితే నా తర్వాత వి సీ అగైన్ dude, we'll do Aravinda Sameta one day, bro. Deep dive, man. But then the character shift and you see him calming down. And then we see him next scene. This is another step, though. ఎందుకంటే ఈ మొత్తం మూవీ అంతా పూజా హెగ్డే క్యారెక్టర్ ఏం చేసి like the whole entire time she's there, she's like asla she teaches him first. ఏమన్నా ఫైట్ ఉన్నా ఏమన్నా యుద్ధం ఉన్నా యుద్ధం ఆపేవాడే గొప్పోడు. And so, like, he's learning that lesson throughout the movie. This is a huge step. Because this is the one time, instead of leaving, Rao Ramesh's character says the dialogue to stop him, and then NTR tirigi inkokti cheppandi sir ani tarvata phone call ochindi. And then after that, so that scene is not just a warning scene; it's a development scene as well. Development to show that we can change. Yes. And endlo mal antadu kuda, he's like saying 99 అడుగులు 100 అడుగుల దగ్గర నీళ్ళు వచ్చేనోడిని 99 అడుగుల దగ్గర ఆగిపోతుంది ఏమంటాడు నాకు తెలియదు సార్, ఈ ఒక్క అడుగు 100 అడుగులతో సమానం అని అంటాడు. అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ దట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొచ్చిందంటే ఇట్స్ ద పీస్ మీటింగ్ బ్రో. పీస్ మీటింగ్ లో ఫైట్ స్టార్టింగ్ ఫైట్ ఉంటుంది, బట్ దెన్ హీ టాక్స్ ఈ ఒక రైతు గురించి చెప్తాడు. అండ్ దెన్ హీస్ లైక్ మొదటిది మీ నాన్న రాయాలనుకున్న కదా, రెండోది నేను రాద్దాం అనుకుంటున్నా కదా అని అంటాడు. సో హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ దెన్ హీ సెస్ అదంతా ఓకే, బట్ వార్నింగ్ ఎప్పుడు వచ్చుద్ది? హీ గోస్ అండ్ హీ సెస్ రావు రమేష్ గారు ఆయన దగ్గర నా ఫోన్ ఉంది, నీ ఆన్సర్ ఎస్ అయితే నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయినాక మీ నాయన కలుద్దాం, నో అయితే అప్పుడు కడపలో ఉన్న ప్లేసులు అన్ని లిస్ట్ చేస్తా, అక్కడ దాక్కున్నా ఎక్కడ దాక్కున్నా తరుముకుంటూ వస్తా, తలకాయ కోస్తా. సో బేసిక్లీ సేయింగ్ నీకు ఉన్నది ఒకే ఆప్షన్, ఎస్ చెప్పు లేకపోతే చంపేస్తాను నిన్ను. సో దట్ పీస్ మీటింగ్ సీన్ ఇస్ ఆల్సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ హిస్ క్యారెక్టర్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ ఆల్సో షోస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ నవీన్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ ఎండ్ లో మళ్ళీ రావు రమేష్ ఎలివేషన్ సీన్స్ ఉంటాయి. హీఈస్ లైక్ సేయింగ్ జనరేషన్ అంటారు, ట్రెండ్ అంటారు, అదంటారు ఇదంటారు, కానీ ప్రతి ఒక్క తరంలో ఒక అతను వస్తాడు ఆ థాట్ ని ముందుకు తెచ్చు, టార్చ్ బేరర్. తమన్ డ్యూటీ ఎక్కుతాడు అప్పుడు. బ్రో అరవింద సమేత సచ్ అ పీక్ ఫిల్మ్ మ్యాన్. We'll talk about it one day, bro. We'll talk about it. Yeah, no, so అరవింద సమేతలో ఉంటాయి. అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ ఎన్టీఆర్ కెరియర్ లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి అలాంటి వార్నింగ్ సీన్స్, బట్ అవన్నీ కూర్చుంటూ మాట్లాడుకుని అదే ఒక సెపరేట్ ఎపిసోడ్ అయిపోద్ది. Facts. Yeah, I think that's it.
when we're coming to NTR and his things. Again, chala untai, but we're just trying to touch upon them. But I think that's a good place to end part one. ఆబ్వియస్లీ ఇంకా బాలయ్య చాలా ఉంటాయి. బాలయ్య గురించి అసలు పెద్ద మెన్షన్ చేయలేదు, ఎందుకంటే బాలయ్య గురించి మాట్లాడితే ఒక సెపరేట్ ఇంకో 30 minutes అయిపోద్ది. Yep. Talking about Balaya. So that's why we're reserving Balaya and some other clips for a part two. We tried to get as many as we could in this part one. If we missed anything, let us know. You want to miss it, let us know. We'll cover those in a part two. And don't worry, comments ho yen tippakandi. పక్కా 100% బాలయ్య బోర్నింగ్ సీన్ గురించి చేస్తాం. అది పార్ట్ 2 వచ్చుద్ది త్వరలోనే. ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ వెరీ సూన్ బికాస్ బాలయ్య ఇస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ వార్నింగ్ సీన్స్. హీ ఈస్ హిస్ ఓన్ థింగ్. We didn't want this video to be too long or too cramped, and that's why we're just splitting it up into 2 parts. So again, thank you for watching. Let us know what warning scenes you guys liked, anything that we missed down in the comments below. And Balaya Part 2 kosam, keep an eye out. It's going to be coming soon. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you for watching, and peace out.